failure of governance or act of God? Oh, no, this is definitely not act of God. If we want to be developed country or Viksit Bharat as we think, I think we need to be going in towards sustainable development. For that, you are literally giving weapons to your underage children, and then they're misusing their wealth and their power. in Punjabi, car is as lethal as hathiyar. बिल्कुल सही गल. This is where I feel that we are failing as a society. Yonita Duda ji, Act Now ਨਾਲ ਜੁੜਨ ਲਈ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ. Thank you so much. It's an honor to be here. Yonita ji, you are an actor, environmentalist, entrepreneur, and a filmmaker. जी. And in India, we see every year the road crash, statistics going up. Right. In your view, in your opinion, is it failure of governance or act of God? Oh, no, this is definitely not act of God. I think that's a problem in our country for, such major, either system failures, governance failure, or failure on the part of people. We normally always bring in our God over there, I think even if when you read Gita, भगवान अपने ऊपर कभी कुछ नहीं लेते. वो, he's given you the wisdom, he's given you the brain, the mind, and the, world to play with. I think there is definitely a massive system failure, the failure at the part of the governance, and also people. Yeah. I think that we do play a very, very major role. We can't only just blame the systems. Systems, yes. Wherever, जो भी कमियां, जो भी गलतियां system करके हो रही ने, yes. But जिथे भी ਆਪਾਂ चीज़ां control कर सकते हैं and we do not, that is definitely a human error. ਅਸੀਂ ਵੀ ਤਾਂ part of system ਹੈ ਨਾ ਜੀ. Yeah, definitely. If we are talking from that perspective, yes. We are also part of system. All the people, who are over speeding, who are drink driving, who are doing road rage, or zebra crossing, red lights. Exactly, crossing the red lights. So all of that is, our own thing. Own failure. Yeah, it's our own failure. So the fact is, you've traveled, I think, extensively in India, both in India and outside India. Yes. And India wants to be a developed country. Yeah. You think India can be a developed country with chaotic roads? We do have, I think we have a long way to go. There's so much, that needs to be corrected. Mm-hmm. There is so much that needs to be rebuilt. There is so much, but there's something that I feel, because over the years, there is so much that we need to correct that it's going to take time. So it has to be a partnership between the governance and the public, of understanding that how much time will these things take, but we need to adapt in between, to stop having, to safeguard ourselves. We need to do a lot. So to become a developed country, I think before that we need to work a lot, all of us together. And furthermore, since you've done, a course from IIT Kharagpur and you've topped in environmental studies, so I'll bring it to sustainable development. Right. If we want to be developed country or Viksit Bharat as we think, I think we need to be going in towards sustainable development. For that, our cities need to have public transport. Our cities need to have spaces where people can walk or cycle down. Yes. Right now, our roads are totally designed only for motorized traffic. That is true. And there is furthermore no emphasis on public transport. Here what I feel is that there is a multi-system failure, and there is also an emotional failure over here. Over the years, the society is the way we have grown up as a society. Everyone, normally we say these days that har ghar mein 4 gaadiyan hain, So now, and people are using all of it. Even if, they are going to the same place, the 3 members will be going in 3 separate vehicles at their convenient time, which I feel is such a massive misuse of resources and also of the space.
today, half of the life, you know, when you are like, I am born in Chandigarh, but I have literally lived in Mumbai. I think a normal Mumbaiker वो बोलता है कि आधी जिंदगी तो सड़क पे ही निकल जाएगी, traffic में निकल जाएगी. So what are we doing over there? And another thing that, you know, we have over the time gotten into this thought process that if I'm walking, oh, then it's like possibly I'm poor or I do not have these resources. You know, if I'm cycling, oh my God, how can I would tell you, since you know I'm an environmentalist and we run a foundation called IJ Duda Foundation. Yeah. We've been doing this massive capacity building, you know, programs across, and there was this resource person, a very senior associate professor from Thapur, and he was telling me that, Madam, I cycle to the university and everybody literally laughs on me. And I'm like, why? They're like, इतना बड़ा professor है और ये cycle पर आता है. And I was like, I am so proud of you, you know. But so ये जो एक सोच है ना लोगों की खराब होते जा रही है कि ऐसा मतलब सिर्फ एक ही कारण नहीं है, multiple other reasons that, you know, we have been thinking like that. So when we are talking about it, we need to have a lot of eco-cities while we are doing the sustainable development. What we mean by eco-cities is a city that is, you know, self-sufficient. You know, not a city where everything is outsourced and waste is sent back to the rural adjoining areas. A city where it can take everything. So obviously you need to have you know, you really need to have spaces for pedestrian. आप पैदल चलते ही नहीं हैं because आपके पास infrastructure ही नहीं है. I was about to come to that. Right. Eco city तो बहुत बड़ी, you know, बढ़िया concept है, बहुत बड़ा concept है. लेकिन when Chandigarh was designed, right, it was designed that every sector would be a self-sustaining unit. Yes. You have markets in all the sectors. Yes. And then, you know, right across V4 we have markets. Right. But the fact is, in Chandigarh, there are hardly any, you know, respectable walking spaces because people have encroached spaces. Yes. And then whatever spaces left, since, you know, Chandigarh has highest car ownership, you know, vehicle ownership. I won't restrict it to car only. Right. So the space is getting occupied by vehicles more than by people. Right. So that's why I say, you know, I think it's the culture. The culture is growing somewhere wrong, you know, the societies. I would disagree. I would disagree. You know why? Why? Because I asked you, how do we move towards sustainable development in the absence of public transport? Oh, no. That is a very crucial topic. When we're talking about, I mean, I was just talking about, you know, when we're talking about the number of vehicles increased so much. I agree that we are exhibitionist and every house, every member now in the upper middle class. At the end of the day, we also require it. I understand that part also, that, you know, there is a demand and that's why there's a supply. So public transport is definitely the need of, and a state-of-the-art public transport. I think what we are investing a lot needs to actually go there, that people are so comfortable and safe. No city in India, if you look into Punjab, all the major cities, Amritsar, Jalandhar, Ludhiana, they have population in lakhs, but there's hardly any public transport. So what do you get? You get auto rickshaws and then e-vehicles. Correct. And when we are talking about these days about, you know, controlling environmental pollution, our only focus is on EVs. Right. That okay, switch, you know, EV. petrol or diesel cars to EVs. Right. Whereas the real solution lies in creating, like you said, public transport, efficient, public, affordable, and safe public transport. So this has to happen all across, I would say, India. All major cities need it. Ambala doesn't have it. Karnal doesn't have it. So it's a major governance failure, what we think. Yeah, that is. It is. I think. You know, these you know are why these are those stepping building blocks of a society. So when we're talking about all of this, the system, the governance. And we as individuals also need to, you know, be, you know, understand these things and, you know, demand and ask and know our rights, what we need and how it should be done. I think there is massive coordination that is required between the citizens and the governance system. But I think we as Indians, wherever the governance has failed, whether our governments have failed to provide us safe drinking water, we get ROs installed at a place. If the government has failed
in providing electricity, we get gensets, Yeah. right? If there's a failure of education, Yeah. people send their kids to private schools. Yeah. Same with the hospitals. Yeah. But road is such a system which no Where will you individual get can one? have private roads. That is I true. think this is the system whereby we have no choice but to ask our politicians, policymakers Yeah. for these things. Yeah, I do agree to that. I mean, we see this is about your life security. I mean, all of us have seen so many road accidents, so many fatalities that have changed lives forever. What I always feel is that when anyone loses anyone, if it's a mortality. For someone, while reading the newspaper, it could be that, oh, someone lost life, and one will feel for a second, and then they'll be obviously continue to their life. But for that particular family, the life changes forever. Life literally never comes to what it was the minute before that accident. So we really need to be empathetic, and all of us. Now that includes the governance system, the entire the transport system, the public, everyone, whoever is responsible for all of this, all of us need to come together. See, there is something, since I am also doing a lot of work, outside films and entrepreneurship, I always feel that we are such a huge country with 140 crore approximately people, right? Totally. We can't just, depend upon the 500 something people to only do everything for us. And, जैसे आप अभी कह रहे थे that, when we see a failure, we just look for an option and we do it. And I think possibly that makes our governments, easy. They test and they see, okay, no one is retaliating. But we are not here talking about that you fight or that you create a problem, but you stand up for your rights. And sometimes, they are also just checking that, do you make noise? Does it bothers you? So you need to tell the government that this does bothers us, and you need to really do something about it. That brings to my, attention two recent cases. Gee. Sahil Dinesra, who got killed on the road by a youngster who was making a reel. That's right. And Sarthak Mattu. His parents are crying. Sahil Dinesra's mother is at Jantar Mantar, Yes. asking for justice. It's not that people die, it's families get wiped out. Yeah, and I think this is people getting killed, not people dying. They're not dying a natural death. So I don't think I'm wrong when I say they're being killed, right? Yeah. They're being killed because of someone's negligence. They're being killed because of someone's failure. And I think, through you, I would also, request the parents, just because you can afford it, you can't just give, as we were discussing in between, you were saying these are not vehicles, these are weapons. And I so agree with this. You are literally giving weapons to your underage children, and then they're misusing their wealth and their power and their position to kill anyone. That is a very, very, I don't know what to say to it. I mean, very sad situation to be in. I think when we say it in Punjabi, car is as lethal as hathyar. बिल्कुल सही गला. Right? That a car can kill 5, 6, 10 people in one go, right? Yeah. And tragic part is, all across India, every state, the number of murders are 1/3 of number of road people accident. getting killed in road crashes. My goodness, now that is so alarming. And even then, nothing is moving us. I genuinely feel there is massive lack of awareness and there's lack of empathy because people think, अच्छा कहीं हुआ. ये बहुत बड़ी त्रासदी है हमारे देश की, जहाँ पे लोगों को ऐसा लगता है जब तक के लिए हमारे साथ कुछ नहीं हुआ ना, तब तक हमें क्या ज़रूरत है बोलने की, क्या प्रॉब्लम है. Why are you waiting कि कल आपके साथ कुछ बुरा हो? हम विश करते हैं किसी के साथ कुछ ना हो, कभी नहीं हो, कभी ना हो. पर उसके लिए आपको चीज़ें बदलनी पड़ेंगी. हम एक्चुअली चाहते हैं कि बड़े रोड सेफ्टी कैंपेन्स आते भी, सीट बेल्ट पा के चलाओ, ਹੈਲਮਟ ਪਾ ਕੇ ਚਲਾਓ, ਫੋਨ ਨਾ ਯੂਜ਼ ਕਰੋ, ਸ਼ਰਾਬ ਪੀ ਕੇ ਜਾਂ ਨਸ਼ੇ ਥੱਲੇ. ਤੁਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ? ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ, ਲੋਕੀ ਸੋਚਦੇ ਨੇ, ਅਸੀਂ
ਜਿੱਦਾਂ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਹੱਲੇ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰਿਆਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕੀ ਸੀਟ ਬੈਲਟ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋਣਗੇ, ਸ਼ਰਾਬ ਪੀ ਕੇ ਚਲਾ ਰਹੇ ਹੋਣਗੇ, ਰਾਈਟ, ਹੈਲਮਟ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਹੋਣਗੇ। ਕੀ ਸੰਦੇਸ਼ ਦੇਣਾ ਚਾਹੋਗੇ? ਕਿਉਂਕਿ ਲੋਕੀ, ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਰਾਈਟਲੀ ਕਿਹਾ, ਲੋਕੀ ਸੋਚਦੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। करेक्ट। ਕੀ ਸੰਦੇਸ਼ ਦੇਣਾ ਚਾਹੋਗੇ? ਸੰਦੇਸ਼ ਮੈਂ ਇੱਕ ਇਹੀ ਦੇਣਾ ਚਾਹੂੰਗੀ ਕਿ ਜਿੱਦਾਂ ਮੈਂ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕੋਈ ਸੰਦੇਸ਼ ਦਿਓ ਜਿਹਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਅਸਰ ਪਵੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਿਹੇਵੀਅਰ ਚੇਂਜ ਹੋਵੇ। ਮੈਂ ਇਹ ਤਾਂ ਬੜੀ ਸਿੰਪਲ ਜੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਨਾ ਕਿ ਸਿਰਫ ਮੈਂ, ਮੇਰੀ ਫੈਮਿਲੀ, ਮੇਰਾ ਬੱਚਾ ਇਹੀ ਸਭ ਕੁਝ ਹੈ ਨਾ, ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਦੇਖ ਲਓ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਹਿਊਮਨ ਹੋ। ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਨਾ, ਫਿਰ ਇਹ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਕਿਤੇ ਹੋਰ ਪਾਤਾ। ਇਟਸ ਲਾਈਕ ਕੀ ਕਰਨ ਆਏ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਇਸ ਦੁਨੀਆ 'ਚ, ਫॉर ਇੱਕ ਜਰਨੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਖੂਬਸੂਰਤ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਕਿੰਨਾ ਮਤਲਬੀ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਜੇ this is where I feel that we are failing as a society, ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਫਰਕ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ and when I come back here and when I drive in Chandigarh recently, I have realized that लोगों का ड्राइविंग सेंस, आई एम लिटरली सेइंग दिस टू पीपल, आई एम सॉरी बट आई एम नॉट सॉरी फॉर सेइंग दिस, आप लोगों की, बहुत सारे लोगों की ड्राइविंग सेंस इतनी बुरी है और लिटरली गाड़ी के 2 मीटर आगे से आके लोग कट मारते हैं एंड देन दे थिंक दैट वी आर सम सुपर हीरोज। नो, यू आर नॉट, यू आर अ सुपर ज़ीरो। जब आप अपनी और किसी और की ज़िंदगी को ख़तरे में डालते हैं, यू आर अ बिग ज़ीरो। आप कैसे लोग हैं, आप कैसे इंसान हैं कि जो आपको ना उनकी फ़िक्र है जो आपके घर पे आपकी वेट कर रहे हैं। आप फॉर थ्रिल, फॉर एंगर, फॉर ईगो, फॉर एटीट्यूड, जिस भी चक्कर से आप लोग उस वक्त रैश ड्राइविंग करते हैं या दूसरे को गाली गलौज करते हुए निकलते हैं। आई हैव सीन पीपल लिटरली लुकिंग एट पीपल लाइक दैट कि अरे तूने गाड़ी मेरे आगे कैसे कर ली। सो द सेंस ऑफ ड्राइविंग इज़ बैड, द एम्पैथी इज़ बैड, और पता नहीं किस चीज़ की जल्दी है। आप एक्चुअली इफ़ यू गो बाय द डिस्टेंस, उतने डिस्टेंस में आपको शायद 5-10 मिनट से ऊपर कभी फ़र्क नहीं पड़ता। द वे पीपल ओवरटेक, द वे पीपल हॉन्क ऑन अदर्स। अनदर थिंग, आई मीन हॉर्न कितना करते हैं लोग, रेड लाइट पे भी हॉर्न करते हैं, वाई? सो मैं क्या कह सकती हूँ, आई कैन जस्ट रिक्वेस्ट कि लाइफ इज़ अ ब्यूटिफुल जर्नी। अगर आप इसे हम इसे ना सिर्फ अकेला अपना सोच के कभी भी अच्छा नहीं कर सकते, आपको एज अ सोसाइटी सोचना पड़ेगा, तो इट इज़ एक्चुअली गोइंग टू रिफ्लेक्ट ऑन यू। अगर आपको अपनी सेफ्टी चाहिए, बिकॉज जब आप ये सोच रहे हो ना कि मैं तो शायद बहुत अच्छा चला रहा हूँ या मैं बहुत अच्छा कर रहा हूँ, व्हाट अबाउट दैट अदर पर्सन हु इज़ ड्राइविंग अक्रॉस, जिसको पड़ी नहीं है? व्हाट इफ यू कम अक्रॉस दैट पर्सन? So this makes me remember a campaign which I got to know in New Zealand. Okay. ਉਹਦਾ ਮਤਲਬ ਸੀ, if you are speeding you are a bloody idiot। campaign ਦੀ tagline ਸੀ। I think ये कहना बड़ा ज़रूरी है ना। Please listen to this. You said it rightly. Yeah. And speeding is the leading cause. Yeah. Right now, there is lack of governance, lack of adequate infrastructure, Yeah. where there is no segregation of vehicles. Yeah. Still, speeding is like virus or parasite Yes, it for is. any disease. Yes. Speeding is for crashes. That is so true. That is so true. Stress increases with all these negative reactions. It Yeah. decreases with a smile. So possibly next time जब आप ड्राइव करें तो एक स्माइल रख लीजिएगा, और आसपास आते वो जर्नी है ना, आप अपना उतना वो टाइम तो उस सफ़र में ही निकालने वाले हैं। तो ये आप पे डिपेंड करता है कि आप उसे अच्छे से निकालने वाले हैं कि सड़के कलप के निकालने वाले हैं। So And I think, when you drive in the West, if there is a driver who's Yeah. done something good to you, you wave, you acknowledge his gesture. yeah. यहाँ पे हमारे पे, if someone is doing good to you, given you a way to go, Yeah. do it like this. You don't lose anything. Like, I have this general habit, like, if I am on the road, I see, as we were discussing, there's no pedestrian ways on most of the cities, Yeah, most of the towns. There is nowhere where the pedestrians are going to walk. तो उनको कभी सड़क क्रॉस करना है तो वो बेचारे खड़े हैं। अगर मुझे ही सड़क क्रॉस करना हो, I really need someone's help. So I have this habit that I'll stop the car and I would say, please pass. So sometimes, but I do
get those such lovely smiles and, you know, possibly makes your day. You lucky one. It often makes your day, and I feel this is, you know, कभी-कभी छोटी सी चीज़ आपके पूरे दिन को अच्छा कर देती है. Yeah, I think you know, any appreciation you know, makes us happy. Yeah. Now I'll come back to Yeah. you deal in disaster management, जी. right? Yeah. There's a big disaster happening on our roads. 485 people die every day, right? Yeah. Close to 1250 people get seriously injured, Yes. whereby a few people have life-altering injuries. Yes. But still, like you said earlier, I asked you, is it God or governance? But here, we as a society think it to be Rab di marji. This is not Rab di marzi, no. If I may ask you, all these accidents happen because of what? What are the reasons? Negligence, overspeeding, wrong side, overtaking. Am I correct? Yes, but then you know, one Or of the the bad roads, bad curves, bad roads, potholes. potholes. Right. Yes. But then we are a very skill deficient nation of skill deficient drivers. That is true. I think एक ਜਿਹੜੀ ਹੋਰ major, you know, the चीज़ हैगी है that lot of people, you know, driving license जाना ना पड़े और कैसे बन के घर आ जाए, ये हम लोगों का, ये जब आप करते हैं ना, आप ये सोचिए कि आपको ऐसा लगता है कि मैंने कर लिया, wow, I have the power to do it. किसी और ने भी किया जिसको बिल्कुल ड्राइविंग नहीं आती, और फिर वो गाड़ी लेके ना आप ही की गाड़ी के सामने आ रहा है, तो क्या होगा? So really think about it. Please start thinking. You know, this is something genuinely I feel on road these days, people are literally competing with each other, competing with people they don't know, and they are making life difficult or hell for, as you said, these numbers. These are heartbreaking numbers. Yeah, indeed. I mean, just think of those people जिनकी लाइफ हमेशा के लिए ऑल्टर हो जाएगी बिकॉज आपकी गलती की वजह से, या गवर्नेंस की गलती की वजह से, या सिस्टम फेलियर की वजह से, और आप उसको सिर्फ सिस्टम पे नहीं छोड़ सकते. नहीं. आपको आपकी गलतियों को भी तो देखना पड़ेगा ना. तो we really need to, I think a lot, you know, here I would say I would use a concept that we use in disaster management or preparing for climate change, that until we can mitigate, until we can change the system failures, the bad roads, the potholes, which needs to be done immediately. But until we do that, we can adapt. At least tab tak we can be a little more patient while driving. We can be a little more patient to the, you know, other people driving on the road. We And can more be responsible for ourselves, Yes. for our safety and our families. Exactly. For the ones, you know, for our mothers, for our families who are waiting at home, you know, or I just wonder sometimes, you know, वो जो bikes निकलते हैं full speed के ऊपर, you know, thinking like, see, I'm an actor, I'm a filmmaker, but there is no thrill in this speed. There is no thrill when you're putting your life at danger. This is nothing, and this doesn't make. I would also, you know, I think हम लोग ये बात पहले कर रहे थे. You were asking me about the role, what, you know, the entertainment industry plays, or the songs that we do. I would say there's a thing about it. That is why it is called entertainment industry. Not जो हर चीज़ हम दिखाते हैं वो, that is fiction. That is for thrill, that is for entertainment, for enjoyment, right? अगर आपका कहीं, पहली बात रिस्पॉन्सिबिलिटी होनी चाहिए कि हम गलत चीज़ों की प्रमोशन नहीं करते जाएं. अगर हमारी बातों से, अगर when people are following us, और अगर हमारी बातों से, हमारे you know, action से लोगों को ऐसा लग रहा है कि this is the way of life and they are going wrong, then we need to change it. But I would also say कि just because गाने में चल रहा है कि स्पीड निकाल दो, तो तुम्हारा दिमाग भी तो यूज़ कर लो. स्पीड में चल लो और फिर अपनी ज़िंदगी भी उस पर निकाल दो. That singer or that film is not going to come and say कि चलिए अब हम आपका घर चलाएंगे. राजवीर जवंदा. Oof, yes. हाँ जी. बिल्कुल. टट्ठे करके, right? जिस टाइम राजवीर ਦਾ ਇਹ ਹਾਦਸਾ ਹੋਇਆ, ਉਸ ਹਫਤੇ ਮੇਰੀ ਗੱਡੀ ਦੇ ਅੱਗੇ 3 ਵਾਰੀ, you know, ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਇਹ ਸੇਮ ਚੀਜ਼ ਹੋਈ. ਬਟ ਹੁਣ ਮੈਂ ਕੀ ਕਹਾਂ ਕਿ ਮਤਲਬ I was saved. ਇਹ ਇੱਕ ਹੋਰ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਮੁੱਦਾ ਹੈਗਾ ਸਾਡੇ, you know, we worship the cow. और उसके बाद सड़कों पे गाय भैंसें इस तरह से मैं कह सकती हूँ कि रुल रही हैं. फिर कहाँ जाती है हमारी भक्ति?
या हमारा एक नॉर्मल प्यार ही कहाँ चला जाता है उन जानवरों के लिए जो बेचारे प्लास्टिक खा रहे हैं, लिटरली गंद खा रहे हैं, और ऑफ कोर्स लोगों की जान जा रही है और उनकी भी जान जा रही है. We really need to do something about all of these things. Yeah, what do we do? I remember a friend was going day before to Amritsar, and he was in a big vehicle, Right. and he hit a ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਕੱਠੇ ਨਾ ਵੱਜਿਆ Yes, ਤੇ ਉਹਦਾ yes. ਸਾਰਾ ਵਹੀਕਲ ਤਾਂ ਸੇਵਿੰਗ ਰੇਸ ਸੀਗੀ, ਤਿੰਨ ਬੰਦੇ ਸੀਗੇ, ਜੀ, ਜੀ, ਜੀ. ਤਿੰਨਾਂ ਨੇ ਸੀਟ ਬੈਲਟਸ ਪਾਈਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸੀ, ਕਾਰ ਟੋਟਲ ਲਾਸ ਹੋ ਗਈ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਢੱਠਾ ਸੀ ਉਹ ਥਾਂ ਹੀ ਮਰ ਗਿਆ, ਰਾਈਟ? ਸੋ So here, exactly, which people forget. which people forget. Which people have forgotten. I think as a society we have failed very, very miserably. So this is what I think. This is this is when we are talking about road safety. This is when we are talking about climate change. When we are talking about environment, everything, anything where we are failing is also a lot. A system failure. It is a lot a society failure. When we just start giving up कि किसी और की गलती है, किसी और ने कीता, मैं नहीं कीता. I think please stand up for yourself, and every individual has that power to do something, to change something for good. So that as you are doing it. So thank you for we're doing it with everyone's support. Yeah, that's right. That's so wonderful. And we thank you for coming here, Thank you. joining us for the cause. We thank you for that. Thank you so much. Now, like you said, we have failed as a society. How are we going to be a Viksit Bharat by 2047? This we know. This we know. This we know. Yeah. See, realistically, saying numbers, saying data just for that feel good factor is a different thing. आपको कुछ करने के लिए असल में बदलना पड़ेगा. There's a very good saying. They say that when you want to see a change, you Be need the to- change. Yeah, not just be the change. You have to do things differently as well. You have to change what you're doing if you want to reach what you, or if you want to achieve what you want to achieve, right? So बहुत सारी चीज़ें बदलनी पड़ेंगी ना. अगर हम सिस्टम, हम गवर्नेंस की बात करें तो जो रोड इंजीनियरिंग है, जो सिस्टम है, जो आपको प्रैक्टिकल लोगों की प्रॉब्लम्स देखनी पड़ेंगी, जो पैदल चल रहे हैं, जो साइकिलिंग, जब हम अगर हम रोड सेफ्टी और एनवायरनमेंट को एक साथ जोड़ें तो सस्टेनेबिलिटी के मल्टीपल तरीके हैं. आप सिर्फ ई व्हीकल की बात नहीं कर सकते. नॉट एवरीवन कैन इवन अफोर्ड इट. कैसे किसी ने अभी गाड़ी ली है 4 साल पहले, अभी वो कहाँ से बदल लेंगे? बिल्कुल ठीक तो है. आप उस वक्त और क्या कर सकते हैं? पब्लिक ट्रांसपोर्ट, एक अच्छा पब्लिक ट्रांसपोर्ट, राइट, सेफ पब्लिक ट्रांसपोर्ट, पैदल चलने की प्रमोशन. आई थिंक ऑफिसेस को ना अपने बेस्ट एम्प्लॉय देना चाहिए ऑफ द मंथ जो पॉसिबली साइकिल से आते हैं या पैदल आते हैं. वी शुड बी प्राउड ऑफ देम, एंड दैट इज हाउ वी आर गोइंग टू पॉसिबली मेक दिस अ वायरल मूवमेंट रादर देन जस्ट मेकिंग आई एम सो सॉरी, कुछ एकदम फालतू की चीज़ को आप वायरल कर देते हैं. आप किसी अच्छी चीज़ को वायरल करो तो लाइफ, पैदल चलने वालों के बारे में सोचें, हम साइकिल पे जाने वालों के बारे में सोचें, टू व्हीलर. और एक चीज़ और है, बहुत सारी टाइम ना ये होता है कि हमें लगता है कि टू व्हीलर वाले वो फोर व्हीलर को बोलेंगे, फोर व्हीलर उसको. सबको रिस्पॉन्सिबल होना ज़रूरी है. आई एम व्हेन आई एम ड्राइविंग अ कार, आई सी लॉट ऑफ टू व्हीलर्स एट टाइम्स दे आर लाइक really doing something which is not right on the Yeah, road. they're cutting your badly, path from left, right, yes, and left, right, and center. Yeah. Or they're driving right in front of you, not giving you the way when you should be driving on the left hand side. So I think एक वो जो rules हैं, जो safety rules हैं, जिन पे driving licenses मिलते हैं, वो अगर सख्त हो जाए तो मुझे लगता है आधे हिंदुस्तान के, आधे भारत के licenses तो जब्त हो जाएंगे. I'll be very honest. जी. I have a student who's in Canada. जी. She told me, yesterday she was texting to me and she said, sir, ਮੇਰੇ ਪਿੰਡ 'ਚ ਇੱਕ ਲੇਡੀ ਦੀ ਡੈਥ ਹੋਈ ਹੈ ਨਾਲ ਦੇ ਪਿੰਡ 'ਚ, ਉਹਦਾ 2.5 ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਬੱਚਾ, Oh my God. ਤੇ ਇੱਕ ਫਾਦਰ ਸਨ ਇੰਜਰ ਹੋਏ ਆ ਤੇ ਦੇ ਆਰ ਵੈਰੀ ਕ੍ਰਿਟੀਕਲ. That's what that girl said to me. And sir, ਜੇ ਸਰਕਾਰ ਸਾਡੀ ਨੋਟਬੰਦੀ ਕਰਕੇ ਨਵੇਂ ਨੋਟ ਚਲਾ ਸਕਦੀ, ਜੇ ਸਾਰੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਲਾਇਸੈਂਸ ਕੈਂਸਲ ਕਰ ਦੇ ਤੇ ਦੁਬਾਰਾ ਬਣਾਵੇ, I know it is not practical because a lot of people's livelihood depend upon, Exactly. Yes. But then we are a skill deficient country. We can अभी फोन हम सबके हाथ में है, YouTube सबके पास है, आप सीख लो. अगर कुछ नहीं पता, this is a very interesting thing. Sometimes you come across some very good
content on social media, I came across something, which was, on the highways, what is the meaning of these signs? Like, even sometimes you don't know. Yeah. There were so many signs which were like, if this sign means this sign means that there is a, sharp cut ahead. This sign means that, there is no petrol pump for so many kilometers. Yeah. So there are multiple things like that, so we need to, there's so much we need to do. Yeah, I know, like you said, Viksit Bharat 2047, we are trying so that it doesn't. I mean, it's not that we can only. We wish we can do it. We still have 2 decades if we change. But if we practically change. Yeah, our only purpose is that if we have to be a developed nation, we have to do a lot of work for pedestrians, for our skills, for providing enough infrastructure to various road users. Yes. So that's our attempt of, because we think it's a long journey to Yes. cover. I agree. I agree. Ma'am, like you said, every Indian has to contribute. We are, demographically a very young country. Yeah. Right? Yes. But when you see actual fatalities, 18 to 45 age group comprises for 65% of the fatalities on the road crash. What is your one message to the youngsters of India to adapt safer practices which not only save their life but lives of fellow road users? I think, which will not just save their lives, it will save the lives of their families, their parents. Please start thinking responsibly. You are the future of the country. And I think, I personally feel the definition of being cool or being modern has somewhere been, upheld very badly. People have if you really want to be cool is to be, confident, responsible for other people. Last message ਸਾਡੇ viewers ਲਈ, ਜਿੱਥੇ ਤੁਸੀਂ environmental responsibility ਤੇ road safety ਨੂੰ connect ਕਰਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਸੰਦੇਸ਼ ਦੇਣਾ ਚਾਹੋਗੇ? ਸੰਦੇਸ਼ ਇਹ ਦਊਂਗੀ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਇਹ ਵੱਖਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀਆਂ, ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਦੇ ਗੋ ਹੈਂਡ ਇਨ ਹੈਂਡ। ਇੱਕੋ ਸਾਡਾ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ, ਮੈਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਕਹਿੰਦੀ ਹਾਂ ਜਦੋਂ ਮੈਂ এনवायरमेंट ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੀ ਹਾਂ, ਇਟਸ ਦ ਸੇਮ ਥਿੰਗ ਵੈਨ ਇਟ ਕਮਸ ਟੂ ਰੋਡ ਸੇਫਟੀ, ਹੈ ਨਾ, ਕਿ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਵੀ ਬਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਆਪਣੀ ਲਾਈਫ ਵਿੱਚ, ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਵੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਜਿਸ ਦੇ ਚੀਜ਼ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਖੁਸ਼ੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਵੀ ਅਚੀਵ ਕਰਨਾ ਚਾਹਦੇ ਹੋ, ਉਹ ਤਦ ਹੋਏਗਾ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਜਿਉਂਦੇ ਰਹੋਗੇ, ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਸੇਫ ਰਹੋਗੇ, ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ A ਡੈਸਟੀਨੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਏ ਤੇ B ਤੇ ਤੁਸੀਂ A ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਏ ਤੇ B ਤੁਹਾਡੀ ਡੈਸਟੀਨੇਸ਼ਨ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਸੇਫ ਐਂਡ ਸਾਊਂਡ ਪਹੁੰਚੋਗੇ। ਸੋ ਦੈਟ ਇਜ਼ ਅਬਾਊਟ ਯੋਰ ਰੋਡ ਸੇਫਟੀ। ਇਹ ਉਨੀ ਕਰੂਸ਼ਲ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਰੋਜ਼ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀ ਜੱਦੋ-ਜਹਿਦ 'ਚ ਕੰਮ ਕਾਜ ਵਿੱਚ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਦੇ ਹਾਂ, ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਸਾਡੇ ਘਰ ਦੇ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਕੋਈ ਬੱਚਾ ਸੋਚ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਪਾਪਾ ਚਾਕਲੇਟ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਗੇ, ਇਟਸ ਇੰਨੇ ਸਾਰੇ ਇਮੋਸ਼ਨਸ ਆਪਣੇ ਐਕਚੁਅਲੀ ਉਸ ਸਫ਼ਰ 'ਤੇ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਰੋਡ 'ਤੇ ਹੈਗੀਆਂ। ਸੋ ਰੋਡ ਸੇਫਟੀ ਉਨੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ। ਆਈ ਰੀਅਲੀ ਰਿਕੁਐਸਟ ਯੂ ਆਲ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਸੋਚੋ। ਅਤੇ এনवायरमेंट, ਇਹ ਕੁਦਰਤ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਜੀਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਆਪਣੇ ਸਾਰੇ ਸੁਪਨੇ ਪੂਰੇ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕਹਿੰਦੀ ਹਾਂ ਜਿੰਨਾ 3 ਟਾਈਮ ਰੋਟੀ ਖਾਣਾ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ, ਓਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਕੁਦਰਤ ਦੇ ਬਾਰੇ ਸੋਚੋ। ਮੈਂ ਜਾਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਦੱਸੂੰਗੀ। ਅਸੀਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਨਾ ਕਿ ਸਾਡੀ ਇਕੋਨਮੀ, ਅਸੀਂ 5th ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਇਕੋਨਮੀ ਹੈਗੇ ਹਾਂ ਦੁਨੀਆ ਦੀ, ਵਿਚ ਇਜ਼ ਲਾਈਕ 4.some billion, ਰਾਈਟ। ਸਾਨੂੰ ਨੈਚੁਰਲ ਰਿਸੋਰਸਿਸ, ਨੈਚੁਰਲ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ 'ਚੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿੰਨਾ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਕੁਦਰਤ ਤੋਂ ਹਰ ਸਾਲ? $144 trillion। ਇਮੈਜਿਨ ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਮੁਲਕ ਦੀ ਪੂਰੇ ਜੋ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹ 4.5 ਟ੍ਰਿਲੀਅਨ ਹੈ, ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਵਾਟ ਆਰ ਯੂ ਗੈਟਿੰਗ? $144 trillion ਤੁਸੀਂ ਕਦੇ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ? ਤੁਸੀਂ ਨੇਚਰ ਨੂੰ ਕੁਆਂਟੀਫਾਈ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਇੱਕ ਪੇੜ ਜਿਹੜਾ ਆਕਸੀਜਨ ਦੇ ਰਿਹਾ, ਉਹਨੂੰ ਕਿਵੇਂ GDP 'ਚ ਕਰੋਗੇ? ਤੇ ਉਹੀ ਪੇੜ ਤੁਸੀਂ, ਪੇੜ ਸਿਰਫ ਲੱਕੜ ਨੂੰ, ਉਹ ਪੇੜ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਵੱਢ ਕੇ ਲੱਕੜ ਬਣਾ ਲਈਏ, ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਬਣਾ ਲਈਏ, ਤਾਂ ਉਹ GDP 'ਚ ਕਾਊਂਟ ਹੋ ਜਾਊਗਾ। ਪਰ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਆਕਸੀਜਨ ਦੇ ਰਿਹਾ, ਤੁਸੀਂ ਸਰਵਾਈਵ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰੋਗੇ। ਅਤੇ ਐਕਚੁਅਲੀ ਇੱਕ ਹੋਰ ਮਿਥ ਹੈ, ਪੇੜ ਮਤਲਬ ਜਦੋਂ ਕਦੇ ਲੋਕ ਪੁੱਛਦੇ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਕੀ ਕਰੀਏ, ਦੇਰ ਆਰ ਮਲਟੀਪਲ ਥਿੰਗਸ ਦੈਟ ਆਰ ਨੀਡ ਟੂ ਬੀ ਡਨ, ਹੈ ਨਾ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਰਨੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਬਟ ਇਹ ਫੋਰੈਸਟੇਸ਼ਨ, ਪੇੜ ਲਗਾਉਣਾ, ਜਿਹੜੇ ਜੰਗਲ ਖਤਮ ਹੋ ਗਏ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਕਰਨਾ, ਇਜ਼ ਵਨ ਆਫ ਦੀ
easiest and the bestest things that you can do, because ਪੇੜ ਸਿਰਫ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਕਸੀਜਨ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੇ, ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਾਣੀ ਵੀ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ। Yes. ਤੁਹਾਡੀ ਨਦੀਆਂ 'ਚ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਪਾਣੀ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ Right. ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਹੋਏਗਾ, ਬਿਕਾਜ਼ ਕੁਦਰਤ ਨੇ ਜੋ ਕੁਦਰਤ ਦੀ ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ ਹੈ ਨਾ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਅੱਗੇ ਜਿੱਤ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਨਹੀਂ। ਇਟ ਇਜ਼ ਸੋ ਬਿਊਟੀਫੁਲ। ਤੁਹਾਡੀ ਸਾਰੀਆਂ ਨਦੀਆਂ 'ਚੋਂ ਜਿਹੜਾ ਸਾਰਾ ਸਾਲ ਪਾਣੀ ਆਉਂਦਾ ਨਾ, ਦੈਟ ਇਜ਼ ਆਲਸੋ ਬਿਕਾਜ਼ ਹਾਊ ਦ ਟਰੀਜ਼ ਡੂ ਇਟ। ਤੁਹਾਡੀ ਬਾਰਿਸ਼, ਤੁਹਾਡੇ ਮੀਂਹ, ਤੁਹਾਡੇ ਮੌਸਮ। ਵਾਈ ਇਜ਼ ਇਟ ਚੇਂਜਿੰਗ? ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਗਲੋਬਲ ਵਾਰਮਿੰਗ ਦੀ ਚੇਂਜ ਆਫ ਕਲਾਈਮੇਟ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਦੈਟ ਇਜ਼ ਦ ਰੀਜ਼ਨ ਇਟ ਇਜ਼ ਆਲ ਚੇਂਜਿੰਗ। ਸੋ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ। ਸੋ ਆਈ ਜਸਟ ਹੋਪ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ 'ਤੇ ਤਵੱਜੋ ਦੋਗੇ, ਬਿਕਾਜ਼ ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਲਈ ਹੈ। ਇਹ ਇਟਸ ਜਸਟ ਨਾਟ ਫॉर ਮੀ, ਇਟਸ ਫॉर ਆਲ ਆਫ ਅਸ। Thank you, Janata. I Thank think you. We had a very inspiring and meaningful conversation. Thank you very much for sparing out time and being with us. Thank you so much for having me. It was actually very wonderful. We really did speak about some really, I think, important topics that we need to. Yeah, we'll certainly continue it. Sure. Thank you. Thanks.